Hello everyone, welcome to my channel. మనం ఆల్రెడీ మ్యాథ్ పజిల్స్ పార్ట్ 1లో సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు మిస్సింగ్ నంబర్స్ నేర్చుకున్నాం. దిస్ ఇస్ ద పార్ట్ 2. సేమ్ మిస్సింగ్ నంబర్స్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కషన్ చేద్దాం. మిస్సింగ్ నంబర్స్ అనేవి ఓన్లీ లాజికల్ థింకింగ్ పైన ఆధారపడి ఉంటాయి. ఓకేనా? సో లాజికల్ థింకింగ్ ఆర్ మ్యాథమెటికల్ థింకింగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. మిస్సింగ్ నంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే the logic is the very important. So here first question, study the given pattern, carefully find the missing number. First careful ga pattern anedi check cheyandi, either horizontal or vertical. So find the missing number. Your time start 15 seconds. 15 seconds lo problem solve cheste comment box lo answer anedi type cheyandi. Time start. Two and 1. Your time up. So what is the pattern? What is the pattern? Here check out first horizontally. Here 5 plus 12 17 satisfy అవుతుంది horizontal గా. బట్ ఇక్కడ సెకండ్ రోలో 15 plus 11 8 అనేది సాటిస్ఫై అవ్వడం లేదు. సో చెక్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్ లాజిక్స్. So taking the vertical. So here taking the verticals, 5 plus, here 5 plus 15, 20, 20 plus 10, 30. So addition anedi suitable లేదు. So next pattern, here taking the vertical, 5 into 15 equal to 75. 75 minus 10, 65. Satisfied. అంటే ఫస్ట్ 2 నెంబర్స్ అనేవి మల్టిప్లై చేయాలి, నెక్స్ట్ థర్డ్ నెంబర్ అనేది మైనస్ చేయాలి. సో 5 15 75, 75 minus 10 65. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. సో చెక్ ద సేమ్ ప్యాటర్న్ సెకండ్ కాలంకి అప్లై చేయండి, సాటిస్ఫై అవుతుంది లేదు చెక్ చేయండి. సో 12 11 132 minus third element, third value 65. 132 minus 65, 67. Satisfying. So ఇప్పుడు find the answer. 17 8s 136. 17 8s 136 minus third number 36. 136 minus 36, 100. Your answer is 100, first option. So మన మిస్సింగ్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే లాజిక్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనకు బాక్స్లో ఇస్తే ఇలా వాల్యూ చెక్ ద హారిజంటల్ ఆర్ వెర్టికల్. హారిజంటల్ అయితే హారిజంటల్ ఆర్ వెర్టికల్లో చెక్ చేయండి. సో ప్యాటర్న్ ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం ఏదైనా ప్యాటర్న్ తీసుకుంటే ఆ ప్యాటర్న్ అనేది ఫస్ట్ కాలం సాటిస్ఫై అవుతుంది, సెకండ్ కాలం సాటిస్ఫై అయితే థర్డ్ కాలంకి అప్లై చేయాలి. Okay, now what is the pattern here? A into B, first element into second element minus third element. This is the pattern. Okay. Now next question here. So ఇక్కడ only one circle ఉంది. ఆ circle numbers 1 1 2 6 24 120 720 and question mark. Find here question mark. So study the given pattern carefully, find the missing number. So your time start. ఆన్సర్ అనేది వస్తే మన కామెంట్ బాక్స్ లో క్వశ్చన్ నెంబర్ టైప్ చేసి ఆన్సర్ ఏ ఆర్ బి ఆర్ సి ఆర్ డి అని టైప్ చేయండి. యువర్ టైమ్ అప్. సో చెక్ ద ప్యాటర్న్. 1 1 2 6 24 120 720. So here one of the pattern 1 plus 1 2. Okay, addition 1 plus 2 here 3 రావాలి, బట్ ఇక్కడ 6 ఉంది. సో అడిషన్ కాకుండా మల్టిప్లికేషన్ 1 into 1 1 1 2
2, 2 3s are 6. So numbers, serial numbers 1, 2, 3. Next 6 4s are 24. Next 5. 24 5s are 120. 24 5s are 120. Next time ravali 6. 120 6 are 720. Next number 7. So here 720 into 7 times. 0, 14, carry is the 1, 7 7 is 49, 49 plus 1, 50. So our answer is 5040. So pattern is the very important. So thinking is the important. Pattern అనేది మనం ప్రాపర్గా తీసుకోవాలి. సో థింకింగ్ ఇక్కడ మన సీరియల్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాం 1 2 3 4 5 6 7. సమ్ క్వశ్చన్స్లో ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి 2 4 6 8 10. సమ్ క్వశ్చన్స్లో ఆడ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. సమ్ క్వశ్చన్స్లో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉండొచ్చు, మల్టిప్లికేషన్స్. సో ప్యాటర్న్ ఈజ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ ప్యాటర్నే క్వశ్చన్ మొత్తం ఫాలో అవ్వాలి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, స్టడీ ద గివెన్ ప్యాటర్న్ కేర్ఫుల్లీ, ఫైండ్ ద మిస్సింగ్ నెంబర్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్. ఆన్సర్ వస్తే కామెంట్ బాక్స్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ అండ్ ఆన్సర్ టైప్ చేయండి. Your time up. So what is the pattern and what is the answer? Check it once. So 14 18 for plus means some relation, either multiplication, division, whatever. So pattern, logical thinking here. So logical thinking అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్స్ లో మిస్సింగ్ నెంబర్స్ కి. సో 14 plus 18 32, బట్ ఇక్కడ 312 ఉంది. 14 into 18 తీసుకున్నా 312 అనేది రావట్లేదు. సో హియర్, సో ఇక్కడ 14 18 తీసుకుంటే మనకి ఆన్సర్ ఏం రావాలి అంటే 14 18 రిలేషన్స్ అనేది 312 రావాలి. సో అబ్జర్వింగ్ దట్ సెకండ్ నెంబర్స్ 24 12. మనకి ప్యాటర్న్ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏముంది అంటే 326. చెక్ ఇట్ వన్స్. ప్యాటర్న్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇక్కడ 14 plus 18 వాల్యూ ఎంత 32. 14 plus 18 32. ఇక్కడ మిడిల్ నెంబర్ అనేది 1 అనేది ఇన్సర్ట్ చేసాం, యాడ్ చేసాం. నెక్స్ట్ 24 plus 12 36. 1 తర్వాత నెంబర్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసాం, మిడిల్ నెంబర్ 12 అనేది యాడ్ చేసాం. సేమ్ ప్యాటర్న్ 6 plus 18 24. ఇక్కడ మిడిల్ నెంబర్ ఏం యాడ్ చేసాం 3 యాడ్ చేసాం. అంటే మిడిల్ నెంబర్ అనేది 2 నెంబర్స్ అనేవి యాడ్ చేసి మిడిల్ నెంబర్ అనేది సీరియల్ నెంబర్ యాడ్ చేస్తున్నాం. 1 2 3. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఏం రావాలి, సేమ్ ప్యాటర్న్ 4 రావాలి. అర్థమైందా? సో అంటే 10 plus 40 ఈక్వల్ టు 50. బట్ ఇక్కడ సీరియల్ నెంబర్ మిడిల్లో ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం 4 యాడ్ చేస్తున్నాం. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ 540. సో ఇక్కడ ప్యాటర్న్ ఏంటి, 2 నెంబర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం, మిడిల్ నెంబర్ అనేది 1 2 3 4. సో ఈ ఆర్డర్లో మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం, మిడిల్ నెంబర్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాం. సో 3 2 14 plus 18 32. మిడిల్ నెంబర్ ఏం యాడ్ చేసాం 1. 24 plus 12. మిడిల్ నెంబర్ ఏం యాడ్ చేసాం 2, అంటే 326. సో ఫైండ్ ద 10 plus 40 మీన్స్ 10 plus 40 50. మిడిల్ నెంబర్ ఆర్డర్లో ఏం యాడ్ చేయాలి, హియర్ 4 యాడ్ చేయాలి. సో యువర్ ఆన్సర్ 540. సో ఇక్కడ లాజిక్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్, ప్యాటర్న్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సేమ్ ప్యాటర్న్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So study the given pattern carefully, find the missing number. Your time is start. So think different way. Yeah, time up.
So what is the answer? What is the logic first of all? If apple 10, bat 3, like 8, subscribe, what is your answer? So check it one first apple A P P L E. So 5 2 10 రాయొచ్చు 5 వర్డ్స్ ఉన్నాయి అంటే 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి 5 2 10 రాయొచ్చు బట్ ఇక్కడ బ్యాట్ అనేది 3 ఉంది సో 3 2 6 రావాలి బట్ ఇక్కడ 3a ఉంది ఇక్కడ 10 సో చెక్ ఇట్ వన్స్ యాపిల్ కేర్ఫుల్లీ మనకు ఓవెల్స్ ఎన్ని వస్తాయి ఇన్ ఆల్ఫాబెట్ లెటర్స్ లో 5 వాట్ ఆర్ ద ఓవెల్స్ ఏ ఈ ఐ ఓ యు ఓవెల్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఓవెల్స్ ఉన్నాయంటే ఏ అండ్ ఈ 2 ఓవెల్స్ ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి వాటిలో 5 5 2s are 10. This is the pattern. Number of vowels into number of letters in the word. So next bat. Bat lo enni vowels unnai 1 and 1 into total letters 3. 1 3s are 3. Next like. Like lo enni unnai I and E 2 vowels. Number of any letters unnai 4 letters. 2 4s are 8. So same pattern 10 3 8 satisfy the so next subscribe లో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ 9 ఉన్నాయి టోటల్ 9 లెటర్స్ ఉన్నాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ ఓవెల్స్ కౌంట్ చేయండి యు ఐ ఈ 3 ఓవెల్స్ ఉన్నాయి సో 3 9s are 27. So what is the pattern means number of vowels into number of letters in the word. So this is the pattern. So మనకి different way అనేది థింకింగ్ చేస్తేనే your answer అనేది తొందరగా వచ్చే capability ఉంటుంది. So different way thinking is the very important. Okay. Next. So your answer is 27. Next one. So study the given pattern carefully. Find the missing number. Your time starts now. So answer వస్తే comment box లో type చేయండి. Your time up. Yeah. So what is the pattern here? 36 9 3 1 132 12 5 6 126 8 1. Find the question mark. So pattern carefully. 36 కి 9 కి some relation ఉంది. What's the relation? 36 by 9 is the 4. 4 times into 9 36. So ఇక్కడ division చేయండి 36 by 9 4. సో ఇక్కడ వచ్చిన ఆన్సర్ 4 అనేది మైనస్ చేయండి 4 minus 3 1. Same pattern. 132 by 12 is the 11. 11 minus 5 6. Next here 128 by 126 by 18 is the 7. 18 sevens are 126. So 7 minus 1 6. Your answer is 6. What is the pattern? First 9 4s are 4 minus 3. So ఇంకా 132 by 12 11 11 minus 5. This is the pattern అనేది మనం అప్లై చేయాలి. So missing numbers ki pattern or the logical thing is the very important. Okay. So your answer is 6. Okay. So do these problems. First one box, second one triangles. Find the missing numbers. So for more videos, మనకి description లో links ఉంటాయి. Check it more. Algebra as well as bodmas rule, some fun mathematics. So thank you everyone. Thank you very much. For more videos, please subscribe my channel. Bye everyone.